Good morning, everyone. So, friends, in our last lecture, we have started the new chapter, that is the mechanical properties of fluids. First, we study or we learn the introductory part of the chapter, the major difference between solids and fluids. We define fluid as the substance which can flow. The phases of matter like liquid, gas and plasma togetherly called as fluid. How the modulus of rigidity affect the solids and what is the effect of that modulus of rigidity in case of fluids we discussed in last lecture. Also we define fluid and we study the branch of physics which deals with the study of fluids at rest, that is hydrostatics. Then the pressure on the fluid at rest, and we also obtain the expression for pressure of or due to a liquid column. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासात आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड या पाठाला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या भागामध्ये काही प्रास्ताविक म्हणून 11वीच्या भागातील इलॅस्टिसिटी मधल्या काही संकल्पना आपण पाहिल्या. महत्त्वाचा फरक प्रवाही पदार्थामध्ये म्हणजे फ्लुइड मध्ये आणि सॉलिड मध्ये काय असतो तोही पाहिला. त्याच्यासोबत फ्लुइडची व्याख्या केली. पदार्थाच्या 3 अवस्था, त्याच्यापैकी लिक्विड, गॅस आणि प्लाझ्मा नावाची अवस्था ह्या सर्व फ्लुइड मध्ये मोडतात. त्याच्यानंतर हायड्रोस्टॅटिक्स नावाची एक ब्रँच आपण डिफाईन केली ज्याच्यामध्ये आपण फ्लुइड ॲट रेस्ट त्याचा अभ्यास करतो. त्याच्यानंतर प्रेशर आणि लिक्विड कॉलममुळे येणारं प्रेशर एखाद्या पॉईंटला किती असतं त्याचं एक्सप्रेशन आपण पाहिलं. त्याच्या समोरचा महत्त्वाचा भाग आपल्याला बघायचा, इट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड गेज प्रेशर. So what is meant by atmospheric pressure? We will study first the atmospheric pressure. As we have discussed in first lecture on this chapter that air or gas, it is a fluid, and we know that the layers of air surrounding earth is called as atmosphere. Means atmosphere consists of different layers of air up to certain height above the surface of earth. So it must exert the pressure at any point, that is weight of air column above any point in the atmosphere gives, or its weight gives pressure at that point, and that pressure due to the air column at any point which is extending from that point to the top of atmosphere, it is called atmospheric pressure. So what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the air column or its weight of air column extending from any point to the top of atmosphere is called atmospheric pressure at that point. एखाद्या पॉइंटला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय, तर वातावरणाचे जे थर असतात हवेचे, त्या हवेच्या थरांनाही वजन असतं. मग त्या हवेच्या थरांनी त्याच्या वजनामुळं एखाद्या पॉइंटला एक्झर्ट केलेलं प्रेशर, मग तो हवेचा कॉलम कुठपासून कुठपर्यंत घ्यायचा, त्या पॉईंटपासून तर ॲटमॉस्फिअरच्या थरापर्यंत, सर्वोच्च थरापर्यंतचा, त्याला म्हणायचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. नावाप्रमाणे ॲटमॉस्फिअरनं एक्झर्ट केलेलं प्रेशर कुठलाही एका पॉइंटला त्याला म्हणत असत ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मग आपल्याला एवढं माहिती आहे की ॲटमॉस्फिअरचे लेयर्स असतात सरफेस पासून तर जवळपास 8 किलोमीटरपर्यंत एक्सटेंड झालेले असतात, एवढी उंची असते. जसं आपण सरफेसवरून वर वर जाऊ तसं तसं वातावरणात हवेची डेन्सिटी कमी कमी होत असते. पर्यायाने त्याचं प्रेशर सुद्धा कमी होत असतं आणि सरफेसवर, अर्थच्या सरफेसवर ते सर्वात जास्त असतं. त्यातल्या त्यात सर्वात जास्त कुठं असेल, सी लेवल.
जी की बेस मानली जाते हाईटचा. मग सी लेवलला जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं त्याला म्हणतो असं नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ही सर्वात महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे, या चॅप्टरमध्ये तयार होईल, पुढे हिट सेक्शनमध्ये आपल्याला वापरायची. व्हॉट इज नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर ॲट द सी लेवल ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक लेअर ऑफ युनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट इज कॉल्ड नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो जनरल the height of liquid column or air column extends from sea level to up to 8 km and it is called as atmosphere. And at any point on the surface of earth or at the sea level, the pressure exerted by air column extending from 0 to 8 km height, that pressure is called as atmospheric pressure. सी लेवलला समुद्राच्या पातळीला, समुद्र पातळीला तिथपासून 8 किलोमीटरचा जो थर असतो वातावरणाचा, त्या वातावरणाच्या थराने युनिट क्रॉस सेक्शन, एकक एरियामध्ये एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर असतं त्याला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणत असतं. मग प्रेशरचा फॉर्म्युला आपण मागच्या तासात तयार आहे. P इज इक्वल टू असतं H रो G. H म्हणजे हाईट ऑफ कॉलम, मागच्या वेळेस लिक्विडची घेतली, आता एअरची घेऊन पाहू. रो डेन्सिटी ऑफ लिक्विड मागच्या वेळेस घेतली, आता एअरची घेऊ. आणि जी इज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. फॉर एअर कॉलम वी कन्सिडर पुट दिस H इक्वल टू 8 किलोमीटर. इट इज इक्वल टू सपोज 8 into 10 to power of 3 meter. Rho for air it is 1.293. It is kg per meter cube, and suppose G is equal to, suppose it is 10 meter per second square. So these are the values. आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हवेमुळं किती येऊ शकतं, आपल्या पुस्तकात दिलेली किंमत आहे की ॲटमॉस्फिअरचे थर हे साधारणतः 8 किलोमीटर उंचीपर्यंत एक्सटेंड झालेले असतात. कुठल्याही एका पॉईंटला तिथपासून वातावरणाच्या जे पर्यावरण आहे, वातावरणाच्या सर्वोच्च थरापर्यंतची जी उंची असते तेवढ्या एअर कॉलमनी एक्झर्ट केलेलं प्रेशर त्याला आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणत आहोत. आपल्याकडे फॉर्म्युला P इक्वल टू H रो G. वी हॅव रिलेशन P इक्वल टू H रो G, where H is height of liquid column. In this case fluid means air we have to consider for atmosphere. Rho is density of air. In last part we have taken density of liquid, and G is acceleration due to gravity. H is considered to be nearly 8 km. Rho of air, that is density of air, is about mean density 1.293 kg per meter cube, and G is 10 meter per second square. So we can write P is equal to atmospheric pressure equal to, this is 8 into 10 to power of plus 3. It is 1.293 and about it is 10. G equal to, so we can write this as 8 into 12.93 into 10 to power of 3. Finally multiply this. 8 3s are 24. It is 4. Carry 2. 8 9s are 72. Add 2. 74. Carry 7. 8 2s are 16 into 7. 23. Suppose this is 3, 2 carry, 8 into 1, 8 and 2, that is 10. So this is the answer. So you can write this as 1.0344 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. So this is actual value of atmospheric pressure. Using the given or available data, that height of air column is considered to be 8 km, and that produce atmospheric pressure, rho density, and this is actual value of this atmospheric pressure. This value also can be calculated using the equivalent height of mercury column, or this is also for mercury column, the P equal to, suppose H rho G. This H is 76 into 10 to the power of minus 2 meter. Rho is 13600 kg per meter square, and G is again about 10.
It is also approximately equal to 10 to power 5 Newton per meter square. Actually, this is also equal to 1.013 10 to power 5 Newton per meter square. So this is called as atmospheric pressure, or NTP. We can say that normal, that is normal atmospheric pressure at sea level. So this is the value actually. It is not given in our book, but we can calculate by provided data. So this is atmospheric pressure. One thing must be remembered, as we move in upward direction from sea level in the atmospheric layers, the pressure decreases. So the pressure is maximum, atmospheric pressure is maximum at sea level, and it decreases with height, and beyond 8 km height there is no pressure. At the region where the pressure is below or less than atmospheric pressure, it is called as vacuum. Actually, the vacuum is nothing, we can say. It is absence of air or absence of any type of material, any type of matter. So absence of any type of matter is called as vacuum. So as far as this atmospheric pressure is concerned, it is valid up to, suppose we can say, height 8 km. Beyond 8 km there is no air, means there is the pressure of air is very less as compared to atmospheric pressure, and such region is called as vacuum. So this is also a definition of vacuum. So this is atmospheric pressure. Now we have to study absolute pressure. So this is the concept of atmospheric pressure and actual value of atmospheric pressure. Using the mercury column of height 76 cm, here density of mercury is 13600 kg per meter cube, and G is 9.8 or 1, that is 10. Also this value is equal to 10 to power 5 Newton per meter square. It is 1 Pascal, as we have seen in last lecture also, or 1 bar we can say. So this is atmospheric pressure. Now we have to study absolute pressure. So what is absolute pressure? Here we have to consider the liquid column again. So suppose this is a container, absolute pressure we have to study now. Suppose this is a container containing liquid, and there is a portion of liquid as imaginary cylinder. So this is portion of liquid as imaginary cylinder. Suppose this is the liquid part, and this liquid column you have to consider in between the upper surface, upper layer, and the bottom. So here we can write the level of liquid as x1 and x2. On this side the pressure is, suppose it is P1, here it is P2. This liquid column, imaginary cylinder of liquid, has certain weight. It is acting vertically in downward direction. Suppose here is a force due to liquid above the surface of cylinder, and to balance this force there is again a force from bottom side, and this is suppose weight of liquid. What we have to consider here? We have to consider a liquid like water or any other liquid in a container. Consider imaginary cylinder of liquid having two levels, suppose x1 and x2. x1 is upper level, x2 is lower level. x1 minus x2 equal to, suppose, height of the liquid column, it is h. As this portion is in between, the small portion above and small portion below the surface, so it experiences three forces. One is force F1 due to the liquid above the surface of this cylinder. Second is its weight mg of that liquid column, which is also acting in downward direction. This F1 is also acting in downward direction. And another force F2, which is balancing force to above two forces exerted by the liquid surface below the cylinder. The cylinder has cross section, suppose A. So total force acting on the cylinder can be considered as this F2. It is balancing force again.
So F2 equal to suppose F1 plus here W, or you can write this as mg. Here m is the mass of that liquid column. We have P1 be the pressure due to this force on area A. Area of the cylinder is suppose capital A, which is constant one. So F2 can be written as A into P2. F1 can be written as area into P1. P equal to F by A. So you can write P F equal to P into A. Plus here it is rho into V into G. Rho is density, V is volume, and G is acceleration due to gravity. So again you can write this as area into P2 is equal to area into P1 plus this rho into area into x1 minus x2 into this G. Now this area on both sides get cancelled. So finally we can write P2 equal to this P1 plus this rho into this x1 minus x2 into small g. So here is P2, here is P1, this is rho into x1 minus x2. Instead of x1 minus x2, we can write the height of liquid column. So P2 can be written as P1 plus this is rho, h and g. Or again we can write this as h, rho and g. So this is the expression for pressure at any point inside the liquid, which is suppose function of height of liquid column and also the function of pressure due to, that is atmospheric pressure. So this is the expression for pressure at any point within the liquid. हे जे आपण तयार केलं हे लिक्विड सरफेस मुळे कुठल्याही पॉइंटला मध्ये प्रेशर किती येऊ शकतं ते आपण काढलं. काय केलं बघा आपण थोडक्यात, एक कंटेनर आहे त्याच्यामध्ये एक लिक्विड आहे, पाणी घेऊ शकता आणखी दुसरं कुठलं घेऊ शकता, हे फ्लुइड आहे सगळं. त्याचा एक छोटासा इमॅजिनरी पोर्शन गृहीत धरला आपण सिलेंड्रिकल आकाराचा, ज्याच्या दोन लेवल आहेत x1 आणि x2 यांच्यातला फरक घेतला त्याची हाईट येईल. हा जो गोल भाग दिसतो त्याचा इमॅजिनरी भागाचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असेल कॅपिटल A. P1 वरच्या बाजूचं प्रेशर घेतलं, P2 खालच्या बाजूचं प्रेशर असेल, त्याच्यावर तीन फोर्स एकूण काम करतात, त्यांच्यापैकी पहिला आहे F1. सिलेंडरच्या वरचं जे लिक्विड आहे त्याच्यामुळे ऍक्ट करणारा फोर्स W, म्हणजे त्याचं वजन तेही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, हाई डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, आणि याला बॅलन्स करणारा आहे खालच्या बाजूने कार्य करणारा फोर्स F2 जो की अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. कंबाईन करून याचं इक्वेशन मांडलं तर F2 इक्वल टू ते F1 प्लस mg. फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, कारण P बरोबर F बाय A असतं. एरिया इंटू P2 इक्वल टू एरिया इंटू P1 इक्वल टू रो Vg. V त्या सिलेंडरचं व्हॉल्यूम असेल, त्याला लिहिलं आपण एरिया इंटू x1 मायनस x2, त्यालाच पुढे h म्हणतो. प्रत्येक ठिकाणी एरिया एरिया आहे तो कॅन्सल झाला. P2 बरोबर P1 प्लस रो इंटू x1 मायनस x2 इंटू g. सो P2 फायनली बिकम्स P1 प्लस h रो g. So this is required expression for pressure at any point inside the liquid. Now we have to adjust the terms. Adjust one concept here. Instead of this surface being within or completely inside the liquid, if it is at the surface like this, the same part, same figure, instead of this cylinder, imaginary cylinder being completely inside the liquid, if its upper surface coinciding with this surface, like this, same figure, but only the pressure on upper side is now produced due to the atmosphere. Suppose this pressure is now P0, which is equal to P1. Just to consider here, हा जो सरफेस होता मध्ये तो आता लिक्विडच्या पूर्णपणे मध्ये नाही, तर त्याचा वरचा जो भाग आहे सिलेंडरचा, इमॅजिनरी सिलेंडरचा, ते पाण्याच्या सरफेसला लागतो. म्हणजे त्याच्या वर पाणी नाहीये तर काय आहे, हवा आहे. म्हणजे आता हवेचं म्हणजे ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर असेल, म्हणून P1 च्या ठिकाणी काय टाकू शकता, P0. आता हे इक्वेशन काय तयार होईल,
हे जे इक्वेशन असेल याला कसं मांडू शकता आता, देअरफॉर दिस P2 इक्वल टू P0 प्लस H रो G. मग आपण याला P2 च्या ऐवजी फक्त P म्हणू आता. This is called as absolute pressure. So what is absolute pressure now? Absolute pressure is equal to sum of atmospheric pressure plus remaining pressure. This pressure H rho G, it is called as gauge pressure. Where this H rho G is called as gauge pressure. And what is P? It is total pressure. This total pressure is called as absolute pressure. So absolute pressure is the sum of atmospheric pressure and the gauge pressure. So this is P0 plus H rho G. Now we can write this as here. This P minus P0 equal to H rho G. So this P minus P0 is called as gauge pressure. So gauge pressure is actually the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. So what is gauge pressure? It is the difference between absolute pressure and gauge pressure. What is meant by gauge pressure? How we can decide gauge pressure? There are different measuring devices for measurement of pressure in day-to-day life. You might have familiar with the that is blood pressure measuring device in hospitals. It measures actually gauge pressure. Second, our cylinder, gas cylinder. If we try to measure its pressure within itself, within the gas, that is cylinder, that can be measured using a meter. It measures this gauge pressure. Very simple example. Many times you might have feel the air in your tube of cycle. When we check that air in tube of cycle, it may be motorcycle, it may be four-wheeler. So the person uses a meter. That meter measures gauge pressure. So gauge pressure measuring devices. There are a number of gauge pressure measuring devices. So जे आपण ॲक्च्युअली मोजू शकतो. सायकलचं पंक्चर वगैरे काढल्यानंतर किंवा मोटरसायकल आपल्याला हवा नसेल तर आपण हवा जेव्हा भरतो तेव्हा ती पट्टी आणून ते लावतं त्याला, किंवा ती वरचं डिव्हाइस असतं ते गेज प्रेशर असतं. हॉस्पिटलमध्ये ब्लड प्रेशर मोजण्यासाठी डिव्हाइस असतं ते गेज प्रेशर असतं. सिलेंडरमधलं गॅसचं जर प्रेशर मोजायचं असेल ते सुद्धा गेज प्रेशर असतं. हे प्रेशर म्हणजे कोणतं मग? ॲब्सोल्यूट प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर याची वजाबाकी त्याला म्हणायचं गेज प्रेशर. सो दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. सो atmospheric pressure, absolute pressure and gauge pressure. Now one thing again must be remembered here. If this object, this considered part, is instead of being in liquid, if it is above the surface of liquid, the same part is here, but it is above the surface of liquid now. Actually up to this it was P0 atmospheric pressure. आतापर्यंत आलेलं त्याच्यावर जो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर होतं आणि हे आहे मध्ये. मग नेट प्रेशर काय होईल तर एवढ्या भागाचं प्रेशर जे असेल एअरचं ते प्रेशर त्याच्यातून वजा करायचं. P इक्वल टू असेल P0 मायनस दिस M0 that is mass into G. This mass of air into G त्याने बाहेर टाकलेला प्रेशर म्हणून त्याला. So it can be written as P0 minus this rho air into, suppose this is D or height H, D into G, or you can say this as suppose H above the surface, it is rho Hg. एकूण ॲक्च्युअली तिथं काही नसतं, हवा पूर्ण असती तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. पण आता हे जर मध्ये हवेमध्ये ठेवलं त्यांना व्याप्त केलेली जी जागा असेल तेवढ्या हवेचं प्रेशर वजा करायचं. तेवढ्या हवेचं प्रेशर म्हणजे किती? एच इतक्या उंचीचं घ्या, त्याला डी म्हणू शकता. पुस्तकात तुमच्या डी अक्षरानं दाखवलं. रो एअरची, आता वेळ कशाची वापरू लागलो? लिक्विडची. आता ही असेल एअरची. रो एअर इंटू एच इंटू जी.
याच्यावरून असं लक्षात येतं की जसं आपण हाईट वाढवत नेली, दी स्पीड डिपेंड्स अपॉन एच नऊ. जर तुम्ही उंची वाढवत नेला तर पी काय होईल? कमी होईल. ॲज एच increases, the speed decreases. एच जर आता वाढवत नेला हवेत, तुम्ही वर गेलात तर टोटल प्रेशर काय होईल? कमी होईल. कशापेक्षा? जे ॲक्च्युअल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कुठं सी लेवलला, त्याच्यापेक्षा प्रेशर कमी होईल. जितकी उंची वाढत जाईल तसं प्रेशर कमी होत असतं. हे झालं एक्सप्लेनेशन फॉर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, ॲब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर. हे एक छोटासा पण महत्त्वाचा भाग. मग गेज प्रेशर कसं डिफाईन करणार? द डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल प्रेशर, दॅट इज टोटल प्रेशर अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. म्हणजे आपण डे टू डे लाईफमध्ये जे प्रेशर बघतो ते थोडक्यात गेज प्रेशर आहे. हे प्रेशर विदिन लिक्विडमध्ये कुठल्याही पॉईंटला जर एखादा सबस्टन्स असेल तर त्याला अनुभवायला आलेलं प्रेशर किती? P2 = P1 + H ρg. आणि हे आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू लेयर्स ऑफ एअर विदिन द ॲटमॉस्फिअर. So this is the concept of atmospheric pressure, absolute pressure and gauge pressure. Now we will study the hydrostatic paradox and its different part, that is Pascal law, in next lecture.